And we got points, right? Oh, yes. And the grocery game. Yeah. Anyway, they get points, so I say to the lady, then get points, that's check, it's over me the app. I said, I don't do apps. Yeah. I can't, I've never had one. Yeah. She says, don't put to it. Like, you're so afraid that I'll with the kids to help you. I don't like the neighbors to go, I don't want to. give me help. Hello. Yeah, and I don't like, welcome. You have to have access. Yeah. It's Right? Yes, it sure is. You And just why have a do I seat have anywhere to pay here. twice as much, because I don't have a stupid app. Exactly. You're also that's welcome not to right. get some coffee and water. Here. Mhm. Our phone is my access. And she was 99. Right? Yeah, exactly. I know. Yeah. Well, I have a 96-year-old athlete. She's never used an app, a phone, like a. Sorry, I got kicked out. Yes. You have to. Because the other points are not. Right. No. Anyway. It's especially on those. A lot of us. Okay, Anna, whenever you're ready. All right. Well, hello, everyone. Thank you for attending today. My name is Anna, and I'm here on behalf of Amici Curiae Friendship Society, which I will just refer to as AC from now on. I'm here to give you an overview of a new pilot project that AC is rolling out this year. And that is a wills legal service program that we are starting. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਵਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ AC ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੀ। Hey, as an organization, We're frozen. in the geographic areas that we serve. Sorry, Anna, I think the internet just didn't work there. Could you repeat that? Oh, sorry. Sorry. Okay. As an organization that serves clients throughout BC, AC acknowledges the traditional territories of the many diverse Indigenous peoples in the geographic areas we serve. ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਪੂਰੀ BC ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। AC ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। Okay, so the will service, who does it help? Well, first of all, you should know that fewer than half of all Canadians have a will. There are many reasons for this. For many people, it's not a pressing concern with everything else that they've got going on in their lives. For some people, it's a reluctance to think about anything related to death. And for others, it is a matter of cost. The goal of AC is to help BC residents who have simple estate situations to make a will at no cost to them, regardless of their financial means. ਆਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। AC ਦਾ ਮਕਸਦ BC ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। Now, AC will not be able to help everyone. If an estate situation is one that we feel is complex,
that will be beyond the scope of the help that AC can provide. ਤੁਸੀਂ wait one second, sorry. ਏਸੀ ਸਭ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਟਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਏਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। So you might say to yourself, what makes an estate complex? Well, there are a number of things. First and foremost, you want to disinherit one or more of your spouse or your children, or you just want to make some sort of provision for them that is perhaps different from other family members, and that's what we call a potential wills variation issue. And that's because in BC we have a law that makes it difficult for you to leave your spouse or your child out of your will. And I'm going to discuss that in a little more detail later on in the presentation. Another thing, oh, sorry, go ahead, Avni. ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਟਿਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵਸੀਅਤ ਬਦਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਸਲੇ ਹਨ। BC ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। Now, another thing that makes an estate a complex estate is that you might own property outside of Canada, whether that's in the US or Europe or India or Asia. The laws of the place where your property is located might be quite different from the law in BC, and that law might put limits on what you can do with your property. And figuring out the foreign law is outside the scope of what AC can do. ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ BC ਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ the UK ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ BC ਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ BC ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ AC ਦੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। Okay. If one of the assets you own is an incorporated business or a business partnership, that will also be outside of the scope of what AC can do. ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ AC ਦੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। If your estate involves complex tax issues, so again, those can be related to a corporation or a partnership, or if you want to make a gift to a US resident, those all raise tax issues that are beyond what AC can help with. ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਟਿਲ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਉਹ AC ਦੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਟਿਲ ਟੈਕਸ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ oh sorry, keep going. Okay. If you are an Indian, as that term is defined in the Federal Indian Act, and you live on reserve, then AC can't help you. That situation has very specific rules that are set out in the Indian Act. However, if you are an Indigenous and you don't live on reserve, then AC can help. ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, AC ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਏਸੀ ਤਦ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Okay, and then this is perhaps the trickiest one. If you do not have the legal capacity to make a will, or if you are being pressured or influenced to make a will that doesn't reflect your true wishes, AC will not be able to help you. Now, if you are being influenced, or if you might not have capacity to make a will, this is something that AC volunteers will be screening for when we meet with clients. And we do have supervising lawyers who we will take these questions to if there is any concern about lack of capacity or pressure or influence. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਲਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। Now, I made brief reference earlier to wills variation. This is a feature of BC law that's fairly unique in Canada. Only one other province has wills variation provisions in their law. And under our BC law, if your spouse or a child of yours thinks that your will does not make what is set out in the law as just, adequate, or equitable provision for them, they can sue the estate and ask the BC Supreme Court to rewrite your will so that they do have just, adequate, and equitable provision. ਇਹ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। BC ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਸਮਝਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਯੋਗ, ਕਾਫੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸੀਅਤ ਮੁਹਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। Now, I'll give you some examples of of situations that might arise where someone might make a wills variation claim. So let's say you have remarried to your second spouse, and you're quite happy for 30 years until you pass away. And it turns out that in your will, you've only left a small portion of your estate to your spouse of 30 years. And you've left the rest to your children from your first marriage. That's a scenario in which you could very well see a wills variation claim being made. ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ wills variation ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Okay, another scenario in which there might be a wills variation claim is one in which perhaps you leave most of your estate to your sons, because in your culture, sons are favored over daughters. And there have been some lawsuits in recent years where that exact scenario was at play. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ recently. And then another, I will say, relatively common kind of scenario we see. Let's say your son leaves his job
to help look after you so you can stay in your home. And he is a very faithful son looking after you for 15 years, but you leave your estate equally to him and your other son, the other son who lives, in another country and you hardly ever see him. Again, in that scenario, the son who looked after you might very well bring a wills variation claim. ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਉਹ 15 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਲਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। Now, all of these scenarios that I've outlined, they are complex, and they should be reviewed with a lawyer who can tell you, whether it is what you want to do is going to be able to stand up to a wills variation claim. ਇਹ ਜਟਿਲ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਤਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Okay, so now that we've talked about when AC can and can't help you with a will, let's explore what a will is. Oh no. Oh no. So you can see Anna moving there. Yeah. My Wi-Fi. Okay, you're back. Okay. Oh, Sorry. Start from the beginning, from that slide. Okay. Sorry. Okay. No, So, sorry. I've talked about when AC can and can't help you with a will. And so now I'm going to talk about what a will is and what it accomplishes. It's a document that comes into effect when you die, and it does three main things. ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ AC ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, AC ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ will ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। Yes. It's just being recorded and we do offer it in 2 languages. No, but anybody listen? We just have some people online that are listening in Punjabi. Yeah. ਵਸੀਅਤ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। Okay, so a will is a record, typically in writing, of your wishes as to what happens to your estate and who is in charge of it. The first thing it does is it names a person to look after your estate, and that person is called the executor. And so that is, by naming an executor in your will, you can be sure that you have the person that you trust to look after things once you're gone. The executor's job is to collect and, if necessary, liquidate some or all of your assets, pay your debts, and that includes final taxes, and distribute what is left to your heirs. ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਣ ਰਹੇਗਾ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੇਚਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅੰਤਿਮ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਜੋ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। Okay, the will spells out who actually receives your estate. You get to decide, subject to certain limits that I've talked about already in relation to wills variation.
You get to decide who gets what from your estate and how they get it. ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਦਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੱਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਵਕੀਲ ਕਰੂਗਾ। And then the main thing that a will does, it spells out the rules for your executor to deal with your estate. So for example, do you give your executor the power to spend money from your estate to fix up your house before it gets sold? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਾਏਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Okay, so I keep talking about an estate, but what is an estate? Your estate is made up of the assets that you own in your own name at the time of your death that do not have a named beneficiary. ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲਾਭ ਪੱਤਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। Your estate also includes any assets that you co-own with someone else as a tenant in common. ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਟੈਨੈਂਟ ਇਨ ਕਾਮਨ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। Oh, and sorry, it also includes assets that let you name a beneficiary. So we're on the previous slide, Avni. Oh, sorry. Okay, now go forward one. There we go. Assets that let you name a beneficiary where you haven't actually done that. So you might have an RRSP or a RIF or a TFSA, and you can name a beneficiary, but you haven't done so. Or maybe you've named a person as a beneficiary and they passed away before you. In both those scenarios, that asset becomes part of your estate. ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ RRSP ਜਾਂ RRIF, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। Okay, so what is not part of your estate? And so this is, when I say not part of your estate, it means your will does not affect what happens to these assets. So your estate does not include assets for which you have named a beneficiary. So as I mentioned before, the RSP or the RIF, tax-free savings account, or life insurance. ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ estate ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ RRSP, RRIF ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। If you own an asset with another person as a joint tenant, so like real estate, you can own as a joint tenant, or you own an asset jointly with someone else with right of survivorship, and you commonly see this with bank accounts. Those are also assets that don't form
part of your estate, because they go directly to the joint owner. ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਟੈਨੈਂਟ ਵਜੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਰਵਾਈਵਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਇਕੱਠਾ ਐਸੇ ਇੰਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਓਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ And if you have a pension through work, that does not form part of your estate. It will go in accordance, if there is any benefit in the pensions that flows as a result of your passing, it goes in accordance with any directions you have given to your pension plan administrator. ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ Okay, so we've talked about what an estate is, and you've got some assets. So what happens if you don't have a will? Well, if you don't have a will, then you don't have control over what happens to your assets, your estate. The law in BC decides how your estate gets divided up, and the BC Supreme Court decides who looks after your estate. ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ BC ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ BC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ If you don't have a will and you have children under the age of 19 who are receiving some or all of your estate, the money that goes to them is held by a government agency, the public guardian and trustee, and the money gets paid out to your child at age 19, even though you might not actually think that age 19 is a good age for a child to inherit money. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਬਲਿਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਟਰਸਟੀ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ 19 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਆ ਜਾਊਗਾ So let's have a look at how your estate gets divided up if you don't have a will. If you don't have a will and you have a spouse and no children or grandchildren, and in the law, they're just referred to your children, grandchildren, great-grandchildren. They're just referred to generically as your descendants. In that case, if you have just a spouse and no descendants, all of your estate goes to your surviving spouse. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਚੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ BC ਦੇ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ If you have a spouse and one or more descendants, all of whom are also descendants of your spouse, so in other words, children of both of you, then your spouse gets all of the household furnishings and the first $300,000 of value of the estate. And then everything else is divided half to your spouse and half to your descendants. ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੰਤਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ ਘਰੇਲੂ
ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਤਾਰ ਜੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਧਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਧਾ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। Now, if you have a spouse and one or more descendants, but your spouse is not the parent of all of your descendants, then so let's say this is a second marriage situation, then the household furnishings still go to the spouse, but the $300,000 is reduced to $150,000. And then again, the remainder of the estate, half to the spouse, half to the descendants. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੋ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੰਤਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਓ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ 3 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ। Now, I should note that descendants includes adopted children, but it does not include stepchildren. So if you have your second spouse and they have children from their previous relationship, unless you adopted them, they are not your descendants. ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟਸ ਬਣਾਂਗੇ। Sorry, I'm just going to say under distribution one more time. ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ $1,50,000 ਤਾਰ ਜੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਧਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਧਾ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। Okay, going, sorry. Okay, so if you don't have a spouse, but you have children, grandchildren, etc., then the estate goes equally to your descendants. It'll go to your children first. If you had a child who passed away before you, but that child has children, those grandchildren will take the share of your deceased child. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਤਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਇਦਾਦ ਬਰਾਬਰ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। Now, if you don't have a spouse or descendants, your estate goes to your next of kin. And there is a long list, as you can see, and some of these next of kin are quite remote, which means that your estate, if you don't make a will, could very well end up with people that you have never even met. And so, if you don't, the first next of kin would be your parents. And if you don't have surviving parents, then the descendants of your parents, which would be your siblings, your nieces or nephews. Or if you don't have siblings, your nieces or nephews, your grandparents, if you have those. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਤੋਂ
ਨੇੜਲ sorry ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ like sorry ਭੈਣ ਭਰਾ ਭੈਣ ਭੈਣ ਭਾਂਜੇ sorry ਭੈਣ ਭਰਾ ਭਾਂਜੇ ਭਾਂਜੀਆਂ ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨਾਨੇ ਨਾਨੀ। Have you gotten to the descendants of grandparents? I'm getting right there right now. So so if you don't have that first close set of next of kin, parents, siblings, etc., or you don't have grand Oh no. Technical difficulties. It's the Wi-Fi of the KSCC that's not working. Sorry, Anna, the Wi-Fi is cutting out. Yes, I gathered that. Did you need me to go over anything again? Just repeat that. Okay, I can start again from descendants of grandparents. So that's your aunts, uncles, cousins. If you don't have any of those, then we go to your great grandparents or their descendants, which is, remote cousins, and that stops at the 5th degree of relationship to you. So it doesn't go on forever, but it does go on a fair ways. Oh, Avni, you're muted. Thank you. ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਨੇ ਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜੈਸੇ ਕਿ ਮਾਸੀਆਂ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਫੁੱਫੜ ਕਜ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੜਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੀਆਂ ਪੜਨਾਨੇ ਪੜਨਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪੜਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੜਨਾਨੇ ਪੜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ 5ਵੀਂ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ 5ਵੇਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। And then this is the one that always makes people's head explode. If you don't have any next of kin, your estate goes to the government. ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਨਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। That's the one that always makes people's head explode. Can I clarify that? Yes, please. So what you're saying is, if there is no descendants, you can't just name a friend or somebody for you. This is in the case where you don't have a will, right? Where you don't have a will. That's Yeah. right. All of these are, if you don't have a will, Mhm. the government says where your estate goes. Yeah, so this is all like everything we've described up to now is if you don't have a will, Okay. that's how it's going to get like dispersed. Oh. Yeah, Which is why you want to make a will. trying to convince you to make a will. So what else can you do in your will besides say where your estate goes? Well, you can use your will to name a beneficiary for those various benefit plans that we talked about before. You can name a guardian for your underage children. You can arrange for the care of your pets. Again, if you don't have a will, what's going to happen to your pets? And then you can set out your burial or funeral wishes. Although
it's always a good idea to discuss that with your executor and your family, because oftentimes people don't look at the will until after the funeral arrangements have been made. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਲਾਨ ਜੈਸੇ ਕਿ ਆਰਐਸਪੀ, ਆਰਆਈਐਫ, ਟੀਐਫਐਸਏ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਲਾਭ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਫਨ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਛਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਿਊਨਰਲ ਜਾਂ ਦਾਫਨਨਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵੇ ਫਿਊਨਰਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। Are we frozen again? No, I'm just answering a question that was in the chat. Sorry. So then once you've made a will, what happens with it once you pass away? Well, your executor submits it to the Supreme Court of BC and asks the court to issue what's called a grant of probate. And what probate is that it is proof that your will is valid and it's the last one that was made by you. And it is also proof that the executor named in the will is the person who's authorized to act on behalf of your estate. ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 25,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰੋਬੇਟ BC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੈ। Sorry, I'm going to repeat that. ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। And the reason that you need to have a grant of probate is that most third parties dealing with your assets, whether that's the land title office in relation to any real estate that you own, banks, ICBC, etc., they want to see a grant of probate before they will let the executor deal with your assets. ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੀਜੀਆਂ ਪੱਖਾਂ ਜੈਸੇ ਕਿ ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ਆਫਿਸ ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ICBC ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। And so then, again, going back to the scenario where you don't have a will, those third parties that I just referenced, they still need to see some proof that someone is authorized to deal with your assets. And so in that case, someone has to step forward and apply to court to be appointed the administrator of the estate and to receive what's called a grant of administration. And this is more costly than applying for a grant of probate, particularly if there is a fight about
who the right person is to appoint as the administrator. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ And I'm- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। And I will just say, and I'm sorry, Avni, because this isn't, I didn't tell you this in advance, but where you will most often see fights about who should be the administrator, it'll be between siblings over, you know, who should be responsible for their parents' estate. And then also sometimes children from the first marriage or previous marriage or relationship, and then the person who says, oh, I was the spouse of the deceased, and maybe the children say, no, you weren't spouses, you were just hanging out. So that's a big fight that happens sometimes. ਇਹ ਝਗੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਬੱਚਨ ਬੋਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਸਾਥ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਸ ਇੰਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Okay, so how does the will service, how is it going to work? Well, AC operates weekly workshops at present, helping BC residents who need help navigating courts and tribunals. We don't give legal advice, but we help people fill out their court forms. During the pilot program, the will service will be offered on Thursdays at 6 and 6:30 p.m., either virtually on Zoom like this, or in person at our workshops in Surrey and Vancouver. And I will just add in English that we will have these available once a month at Kamloops as needed. Yeah. Yeah. When will that begin? When will that begin? Do we have an answer for? I think we're looking at June, sometime in the summer. Sometime in the summer. For Kamloops as well. Yes. So once it starts in Surrey and Vancouver, it'll be in Kamloops as well. With Kamloops, it'll just most likely be that someone will on Zoom is also going to be helping you, while there will be someone in person helping you as well. Okay. Yeah. Okay. AC ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? AC ਹਰ ਹਫਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੋ BC ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ BC ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਅਤੇ 6:30 ਵਜੇ ਵਰਚੁਅਲ ਜਾਂ AC ਦੀ ਸਰੀ ਅਤੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਅਤੇ ਕੈਮਲੂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਮਿਲੇਂਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੈਮਲੂਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਗਾ ਤੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਗਾ। Okay, and in terms of how you actually ask for the service, it's pretty simple. You go to the website that is listed here and you ask for an appointment. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ। And before the actual appointment, AC will send you a short questionnaire to get basic information about you, your family,
your assets, and your wishes for your will. And we would like you to fill out the questionnaire to the best of your ability before your appointment can actually go ahead. ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭੇਜੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। Now, at your appointment, an AC volunteer, and we're all volunteers, will do as much of the following as time allows. First of all, confirm that you're eligible for the will service, and if necessary, as I said before, the volunteer might have to ask the supervising lawyer to review your eligibility. ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਏਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। The AC volunteer will also review your questionnaire, get the rest of the information needed from you to start preparing your will, and then start preparing your will. ਏਸੀ ਦਾ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਵੇਖੇਗਾ, ਏਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ I'm so sorry, one second. Get the rest information, start preparing your will. Okay. ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਕੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੀਅਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। Just so you're prepared, you will likely need more than one appointment. ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। So when the first version of your will is ready, AC will email that to you along with some suggested times for a follow-up appointment. And then at the further appointment or appointments with AC, the volunteer will make any changes that need to be made to the first version. And once we get to the final version, AC volunteers will witness the signing of your will, which can occur again over Zoom. Yes. How long would this process take? How long would this process take? From the determining if you're eligible to the actual second meeting? Gotcha. What kind of timeframes are we looking at? So from the initial questionnaire to the actual form and the actual will draft, how much time do you think that would take? It's hard to say. Part of it is going to be a function of availability of appointment spaces. Part of it is going to be a function of how detailed your will is going to be. So if, for example, you have maybe your assets are pretty straightforward. You've got 2 or 3 big assets, but you have a list of 15 cousins and 10 charities that you want to leave your estate to. All of that's going to take a bit of time to actually put into the will, as opposed to, well, I want to leave everything to my spouse, and if my spouse doesn't survive me, then to my children in equal shares. That's
super duper easy and will take less time. Mhm. And For the super duper easy one, like how long would that take, do you think? you know, that's probably going to be able to be done in a couple of appointments. And like from the intake form to that meeting, it's like about 2 to 3 weeks, just because we have those meetings on specific Of days. course, So it okay. depends on your availability I and what see. we have available. Yeah. And then we'd schedule you in, and then after that, just in a couple of appointments, would get that simple one done. Okay. It's also a function of, you know, there may be during that first meeting where the AC volunteer is reviewing your questionnaire and might ask you some questions about further information that's required. If you sort of dawdle in getting that information together, then we're not necessarily going to chase you for that. No, of Mhm. course. Mhm. Yeah, Right. understood. Yeah, Thank you. so it's just a lot of the how quickly we can get things going. Right. type of thing. Yeah. Yeah. And so it will help, like the more complete you can be in filling out your questionnaire ahead of time, Mhm. the better that is. Mhm. Good. Mhm. Thank you. I'll say that in Punjabi. ਤੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਜਟਿਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਸਾਨ ਵਸੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤੇ 2-3 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। Okay. And I'll also just say the Punjabi of this slide as well. AC ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੀਅਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਸੌਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਭੇਜੇਗਾ। AC ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ AC ਦਾ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ AC ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਂਗੇ। Now we have time for more questions. Right. So I'm going to go back to one of the questions that was in the chat. And that was naming a guardian in a will and whether that applies to a step parent who is not named as a guardian. You can only name a guardian for a child that you are already a guardian for. Now, what might happen is, let's say your spouse, who is the child's guardian, is able to name you as a guardian in the event of your spouse's passing. At that point, then you are a guardian and you would be able to name a successor guardian to you in your own will. Sorry. And then I think I had another question here in the chat about the eligibility criteria, and that's, we covered that a bit earlier in the presentation. And so that is, you know, you don't own property outside of Canada. You don't have a wills variation question, like you don't want to disinherit a spouse or a child. You don't have an incorporated business or a business partnership. You don't have a complex tax issue. So if you don't have any of those issues, then you should be eligible. Oh, and also you have the capacity to make a will. And
capacity to make a will basically means you have an idea of what your assets are, and you know who you should be thinking about in terms of who your heirs should be. Mhm. Like if And I'm just you- gonna, 1 second, just 1 second. I just want to make sure everyone can hear you answering. Okay, I'm just gonna get everyone a bit closer together. 1 second. okay. Do you guys want to come over here? Okay, we can hear okay. Yeah? Yep. Okay, I just want to make sure you're able to hear the best you can. Yeah? Okay. Yeah, come have a seat over here. And then make sure everyone's. I'll sit over there. Are you able to hear okay? Good, I can hear it, couldn't hear that thing. So, you want to sit closer? She's gonna sit here and. Yeah, I'll sit over there. Oh, you'll sit over here. Yeah. There. Okay, sorry, Anna, keep going. Yeah, okay. So, having an idea of the value of your assets. So if, for example, if you live in West Vancouver, and you think that your 4,000 square foot house is worth $25,000, you do not have capacity to make a will. Yeah. Yeah. Thank you. I have a question. Yes. My sister and I are in a situation where we've already submitted the will and we're having a problem getting through probate. Will this service help us in any way? No, I'm sorry, we don't. Well, I'm trying to think whether the general, like not the wills service, I'm trying to think whether the general AC service could help with probate. We don't give legal advice in the general workshops, and so if it's a matter of, you say, well, they've told me I need to do a requisition, but I don't know how to do a requisition. We can do a requisition for you. And But if they say, Sorry. To access that service, I know you came to me in the Yeah, library, right? yeah. That's just going that way. So- At that, if we can help with the grant of administration and our reviewers let us know that you can, it would be the same process as completing the intake form and then just having that communication with us, and then we'll schedule you in for the legal forms workshop. I'll talk to you after about how we. Yeah, I'll help you with that one. Okay, Yeah. thank you. okay, great. Any other questions? Yeah. Do have a question. So what if I have a will, but I need to make some amendments to my will? Can you help with that? Yes, we should be able to. So we would so one of the things we would want to do is see your existing will, and then depending on the changes you wanted to make, either we would just do a new will, Okay. or we would do what's called a codicil, which is the amendment to your will. Okay. Any other questions? 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 Are there any questions in the chat? Do you have a handout with the website on it? I sure do. I'll give you little cards. Yeah. Great. I'll give you big cards actually. I think that is it, Anna. Okay, Thank you so much. Wait, I see. all some right. chats. Did you answer them? Perfect. Thank you so much, Anna, for the My presentation. pleasure. My pleasure. I hope everyone has a great weekend. Yes, it's nice and cloudy here in Kamloops. Same in Vancouver. Great. Thank you so much, Anna. All right, thank you. Bye-bye.